Kindly subscribe to our YouTube channel to watch the full lecture. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video, let us discuss about the taxes which are not covered under the purview of GST. Means which are the taxes which are not included in GST. So there are totally 6 tax, that is custom duty, stamp duty, vehicle tax, excise on liquor, entertainment tax and road tax. These 6 type of tax that doesn't fall under GST. Let us see in detail. First one is customs duty. The GST will include the countervailing duty, that is CVT tax, and special additional duty, that is SAD, while the basic custom duty, that is BCD, will be charged according to the existing law only, not according to the GST. So GST is including CVD, that is countervailing duty, and BCD, base and sorry SAD means special additional duty. But BCD means the basic custom duty will not fall under GST. It will be based on the current laws whatever they are following. GST ಅಲ್ಲಿ BCD ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕುವಂತಹದ್ದು. GST ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ CVD ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ವೇಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತೆ SAD ಅಡಿಷನಲ್ ವೇಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. Next is stamp duty. The buyer must pay stamp duty to register the property. So stamp duty is paid when you are buying some property, when you are registering some property. GST will not cover stamp duty. Instead, it will be subsumed into the government tax. So GST is not having something called as stamp duty. So it is also subsumed into the government's tax only. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ GST ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Next is vehicle tax. Because the GST does not extend to road tax, the vehicle tax will not be levied under GST and it will continue to be governed by the Motor Vehicle Act. So there's a special Motor Vehicle Act called as Motor Vehicle Act. So that is actually controlling all this vehicle taxes. Because the GST is not at all concerned with the road tax, so the vehicle tax will be levied on the basis of this Motor Vehicle Act. ಸೊ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು GST ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ GSTಗೂ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. GST ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮೋಟಾರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆನ್ ಲಿಕ್ಕರ್. The liquor has been kept out of the GST for time being. So as of now, they are not considered this liquor in GST. To be included in the GST, alcohol requires a constitutional amendment. So why they are not included? Because they should do one more constitutional amendment, and based on that constitutional amendment, the liquor will be included in the GST. ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಈಗ ಲಿಕ್ಕರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ GST ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ GST ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. The extra tax imposed by local governments is not covered by the GST. So this entertainment tax is also an extra tax imposed by the local government. As a result, in addition to the 28% GST, the local body's extra tax could result in double taxation. Indirectly, this would result in significant rise in the ticket price. Why it is not come under indirect tax means, suppose if GST is there, then 28% GST is there. Plus, the state local government will also impose certain tax, so it will become double. So what happens? The ticket prices will also increase. That time, the customers will not be interested to come and watch any of the movies, etc. So again, there will be a downfall. So due to this, there is no, it is entertainment tax is not included in GST. ಸೊ ಈ GST ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 28% GST ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಯಾರು ಪ್ರೈಸಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಜನ ಬಂದು ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ನ GST ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. This tax is not covered under the GST because toll taxes, road taxes, environmental taxes, and other taxes are paid directly by the users and imposed by the states. Why road tax is not included in GST? Because the taxes such as tolls, road tax, environmental tax, this is levied by the state itself, and the users will pay directly to the state. Nothing will come to the center. So the road tax doesn't fall under GST. ಈ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಯಾಕೆ GST ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಟೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಗಳು, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸರ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, GST ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿಲ್ ನೌ ವಿ ವಾಚ್ಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ which does not fall under the GST. Hope you have understood this video very well. If you have understood, please put in the comment box that you have understood. If you have not understood, I'll whatever the comments you will put, I'll respond to your comments as soon as possible. So whatever you have not understood, please put all your doubts in the comment box. We will try to respond to your doubts as soon as possible. Thank you for watching the video. If you haven't subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel so that whenever I upload the new videos, you will get the immediate notification of that. Thank you. If you have any queries regarding today's session, kindly send your queries to education.mbroadcast@gmail.com.